you want to salute the guys to the Marine Commander of the Republican Marine 2015, Brigadier Wilkie Singh. Brigadier Wilkie Singh is a military officer belonging to the 1st Gorkha Rifles, which traces its history over 200 years. Presently dedicated to appointment of Brigadier Administration of the Bengal area. He has an extensive operational experience, including 4 tours of duty. বাহিনী যার পোশাকি নাম কুইন অফ দ্য ব্যাটল আসমুদ্র হিমাচল দুর্ভেদ্য জঙ্গল অন্ধহীন মরুভূমি জলে স্থলে অন্তরিক্ষে যে কোনো দুরূহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় the battery of 105mm Indian field gun which can fire both in high and low angles up to 17 kilometers at 10 rounds per minute. It can be airlifted and has devastating effects in direct firing of tanks. In 1971 they fought as the Veer Marathas in the Battle of Nowshera, commanded by Captain B.S. Parihar. 34th Field Regiment প্রদর্শন করছে 105mm Indian field gun. মিনিটে 10টি গোলা নিক্ষেপকারী কামান প্রায় 17 কিলোমিটার দূরে শত্রু শিবির ধ্বংস করে দিতে পারে। এই কামানের লক্ষ্য এত নিখুঁত যে 105mm Indian field gunনের নাম শুনলে শত্রুর বুকে ত্রাস ছড়িয়ে যায়। যে কোনো দুর্গম এলাকায় 105mm Indian field gun অত্যন্ত কার্যকর। ভারত-পাক যুদ্ধে অপারেশন পরাক্রমে সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে শ্রীনগর ভ্যালিতে ভারতবর্ষ জুড়ে ইন্ডিয়ান field gun দারুণ প্রভাব ফেলেছিল নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন B.S. Parihar. The 821 Light Regiment led today by Captain P. Ravindra. It was raised as 82 Heavy Mortar Regiment on the 1st of March 1961 in Ranchi. The regiment took part in both the 65 and 71 operations and also in the Kargil War. During the 71 war, it was the only regiment which was helicopter lifted inside East Pakistan and provided acute এবং 19 রাইফেল রাইফেলসের সহায়তায় আখাউড়া নার্সিংডিতে চালিয়েছিল তুমুল লড়াই। 1965-71 ভারত-পাক যুদ্ধে কার্গিল যুদ্ধেও অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় রেখেছিল 821 Light Regiment. We see the 104 Air Defense Regiment of the Indian Army raised at Vizag in 1949. You would find right before you the upgraded UFSM Raiders, which can detect enemy aircraft at a range of 32 kilometers. Following them are the L-70 guns of the 8 দশক আগে আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণকারী চলমান রেডারে 32 কিলোমিটার দূরত্বে শত্রু বিমান চিহ্নিত করে L-70 বিমান বিধ্বংসী কামান মিনিটে 300 রাউন্ড গোলা করে সেই বিমান ধ্বংস করে দেয়। প্রদর্শিত হচ্ছে USSM রেডার L-70 কামান অসামান্য শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে তারা অর্জন করেছে বহুবিধ পুরস্কার। Approaching you now are the floats of the Corps of Signals raised more than 100 years ago in 1911. They have rendered glorious service. The first vehicle is led by Captain Kavita Negi, the only lady participant from the armed forces this year at the pageant. It depicts the art of signaling through the ages. Horse riders, pigeons. অতীতে রামান মহাভারতের যুগের খবর পাঠানোর পদ্ধতি সূর্যের আলো ধোঁয়া ড্রাম বাজানো হাত নাড়ানো পায়রা ওড়ানো আর এখানে তার জায়গায় দ্বিতীয় সফরে রয়েছে বিজ্ঞানের অভিনব সব আবিষ্কার মাইক্রোওয়েভ রেডিও স্যাটেলাইট রেডিও রিলে অপটিক্যাল ফাইবার ডাটা কমিউনিকেশন অভিবাদন জানিয়েছেন সনাতন চক্র। Following them is the tableau of the engineers of the army. Motto Sarvatra, commanded by Major Amit Bhardwaj. Leading the tableau of the Corps of Engineers, 3 men standing on top depict 3 sappers of the Bengal, Bombay and Madras Engineering Corps. Lieutenant General M.S. Rai, the present Army Commander of the Eastern Command, was a part of the Bombay Engineering Corps. He was the Colonel Commander. The Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Warfare Team is depicting the evacuation of a casualty. Next in order are the bomb disposal sappers in their suits and remotely operated vehicle ducts which disposes of explosive devices. You can see them in flood relief and rescue operations, building habitats in high altitude areas. The engineering tableau. যুদ্ধকালীন বা শান্তির সময়ে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি সামাল দিতে কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের ভূমিকা অসাধারণ। এই ট্যাবলোতে আমরা দেখছি 3 জন স্যাপার্স প্রদর্শিত হচ্ছে পরমাণু জৈব এবং রাসায়নিক আক্রমণ প্রতিরোধকারী পোশাক বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড অ্যালুমিনিয়াম like the one whose model you are seeing right now, the warship, the INS Brahmaputra. Following them are the submarines. When we talk of submarine, we recall the epic 90-day submarine voyage of Netaji in 1943 from Germany to East Asia, the first Indian to go in a submarine. They are considered to be the most potent in the military machines. You are now watching the Sindhu Ghosh class of submarine. সামরিক বাহিনীর অন্যতম সৌর্য ভারতীয় নৌবাহিনী প্রদর্শিত হচ্ছে যুদ্ধ জাহাজের মডেল আইএনএস ব্রহ্মপুত্র। এই জাহাজে হেলিকপ্টার নামা ওঠা করতে পারে। আইএনএস ব্রহ্মপুত্র নির্মাণ করেছে কলকাতার গাজনদীপ শিপবিল্ডার্স। Flight Lieutenant Kishan Gudla
And just behind him, in complete flying gear, Flying Officer Siddharth Singh on the tableau of the Indian Air Force depicting the Sukhoi 30, which is a super maneuverable air superiority fighter developed by Russia's Sukhoi and built under license by India's Hindustan Aeronautics Limited. The Su-30 is an all-weather long-range fighter. You also find the model of the Mi-30 রাশিয়া, ইসরায়েল এবং ভারতবর্ষ তিনটি দেশের প্রকৌশলের সমন্বয়ে তৈরি করেছে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেড। Su-30 গতি শব্দের গতি দ্বিগুণ, একসঙ্গে 12টা ভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ধরে Su-30 140 কিলোমিটার দূরত্বে শত্রু শিবির ধ্বংস করে যেতে পারে। অভিবাদন জানাচ্ছেন ফ্লাইং অফিসার সিদ্ধার্থ সিং। আরেকটি ট্যাবলোতে রয়েছে দুটি ইঞ্জিন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক জঙ্গি হেলিকপ্টার Mi-30। Captain Saurabh Kumar leading the marchers, raised in 1941 at Banaras. The 5 Jats has participated in almost all the major operations in pre and post-independence, in 43 gallantry awards prior to independence and 86 post-independence, and remains one of our most decorated battalions. সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দৃপ্ত পদসঞ্চারে মুখরিত ইন্দিরা গান্ধী অর্জুন পুরস্কার অর্জন করে অতি বাহিনীতে অতি সম্প্রতি ইস্টার্ন কমান্ডের অরবিটে যুক্ত হয়েছে 5 জাজ নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন সৌরভ কুমার। Following them is the artillery contingent. This is artillery mix of the 278 Field Regiment, 286 Field Regiment, 1862 Light Regiment, and 1908 Light Regiment. Lieutenant Ajit Chandran of the 278 Field Regiment is in সম্মান আর গৌরব। the familiar immortal tune of Kadam Kadam Badhaya Jao Netaji Subhash Chandra Bose's Aine, being played by the 58 Gorkha Training Center Military Band under the leadership of Subedar Bal Bahadur Thapa. আজাদের ফৌজের কদম কদম বঢ়ায় যা সুরে 5th Battalion of 8 গোর্খা ট্রেনিং সেন্টারের ব্রাস ব্যান্ড নেতৃত্বে সুবেদার বাল বাহাদুর থাপা অভিবাদন জানাচ্ছেন মাননীয় রাজ্যপালকে। You now see in front of you the Indian Navy contingent elegantly turned out in their summer uniforms sparkling white. The contingent is being commanded by Lieutenant Naresh Kumar. Their motto, Shau Nau Varuna, the Lord of the seas be gracious upon us. The Indian Navy is truly a total force with personnel from surface aviation and submarine arms, signifying the three-dimensional prowess of the new water force. লেফটেন্যান্ট নরেশ কুমারের নেতৃত্বে ছকছকে সাদা পোশাকে দ্রুত ভঙ্গিতে ভারত Officer Vishnu Prasad, a proud air warrior, believes in mission integrity and excellence as he touches the sky with glory as part of the 4th largest air force in the world. The Eastern Air Command was raised in Calcutta in 1958. Citizens in Bengal would recall with pride that the first chief of our Air Force was Air Chief Marshal Subroto Mukherjee. Many years later, we have another Bengali at the head of affairs of our nation for all ranks of the 5 Dogra. Today they are being led by Naib Subedar Kamlesh Kumar, playing the tune Veer Nepali. বীর নেপালি সুরে নায়ক সুবেদার কমলেশ কুমারের নেতৃত্বে 5th Battalion of ডোগরা রেজিমেন্টের পাইপস অ্যান্ড ড্রামস এই মুহূর্তে অভিবাদন মঞ্চের সামনে। The saluting dais are the smartly attired marchers of the Central Industrial Security Force under the command of Harambir Sai. They are crisply marching towards the dais, raised in 1969, where a force was awarded the status of the Central Armed Force in 1983. Their motto is protection and security. They provide security to entire critical infrastructure like atomic power stations, space organizations, thermal stations, oil installations to Delhi Metro. বিমানবন্দর ঐতিহাসিক সৌধ রয়েছে সিআইএসএফ এর নজরদারিতে। তাজমহল, লালকেল্লা, দিল্লি মেট্রো সুরক্ষিত রেখেছে সিআইএসএফ নেতৃত্বে ধর্মবীর সাই। Here comes the marchers from the Border Security Force, led by Assistant Commandant Anup Kumar. This paramilitary outfit protects কিলোমিটার বিস্তৃত ভারতের সীমান্ত রেখা, তারই সুরক্ষায় অতন্ত্র প্রহরী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। Backing them up is the brass band of the BSF in elegant white. They are playing the wonderful tune INS Nilgiri. They are led by Sub-Inspector Gopal Banerjee. শুভ্র সুন্দর PFR was raised in Dhaka in 1907. They are very deeply upheld their glorious tradition of courage and gallantry and have earned 132 Indian and state police medals. এগিয়ে চলেছে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস ইএফআর নেতৃত্বে সুবেদার মেজর রাজ বাহাদুর রায়। 1907 সালে ঢাকায় এই বাহিনী পতন হয়েছিল। পূর্ব ভারতের বিস্তৃত সীমান্ত Members of the West Bengal Police Lady Rapid Action Force contingent, commanded by Windrila Roy, Deputy Superintendent of Police under training. To combat serious law and order situations, 3 companies of Lady RAP
have been raised by the West Bengal Police in 2014. They have undertaken intensive training and have displayed courage. The state-armed police of the 3rd Battalion Pipe Band and the AFR Pipe Band have excelled in their art for many years, coming at the top in various competitions. They are being led by Armed Sub-Inspector Probin Kumar Tamang, trainer and man master of SAP 3rd Battalion. পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের সম্মিলিত পাইপস এন্ড ড্রামস সাব ইন্সপেক্টর প্রবীণ কুমার তামাং এর নেতৃত্বে Here comes the very familiar sight. Members of the Kolkata Traffic Police, the foot contingent, they serve us under scorching sun for hours at a stretch in torrential rain, biting cold and all national laws, regulating the movement of vehicular and pedestrian traffic, often seen lending a helping hand to passers-by in need. They are marching under the command of Sergeant Rudranath Mukherjee. সার্জেন্ট রুদ্রনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে কলকাতা শহরের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে চিরপরিচিত সাদা পোশাকে রাজ্যপালকে Here comes one of the oldest units of the Kolkata Police. This contingent is called the Kolkata Armed Police, led by Sumedha Tridip Bhattacharya. They provide security at important government offices, installations, treasuries and other protected places. They also stand by. Playing Deshoka Sartaj Bharat is the 1st Battalion of the 3rd Gorkha Rifles, being led by Subedar Mohan Bahadur Gurung. This battalion was raised 200 years ago in 1815 at Almora. They participated in Burma in 1886-87 during the First World War against the Turks. In the Second World War they fought in Burma as well and were decorated with honours. 1st Battalion of 3rd Gorkha Rifles Approaching the dais to salute Honorable Governor Vikesh Srinath Tripathi, the force has been trained with rigorous physical exercises and sophisticated weaponry to combat emergent extreme law and order situations within the city. সার্জেন্ট শ্যামসুন্দর গুপ্তর নেতৃত্বে র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স 1995 সালে তৈরি হয়েছিল র্যাব এই বাহিনীর সারি যেমন দক্ষ তেমনি তৎপর ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে Jails are no longer jails, they are correctional homes. Here comes the delegation from the West Bengal Correctional Services, led by Discipline Officer Arup Shatpati. The Directorate of Correctional Services of the Department of Correctional Administration is one of the most important. সংশোধন সংস্কারে উঁচু পাঁচিল আর লোহার গড়াদের অন্তরালে এদের ভূমিকার প্রশংসা করতেই হবে। জেল এখন আর কারা নয়, সংশোধনাগার। বন্দি জীবনে লেগেছে সংস্কৃতির সুবাতাস। শিল্পী পরিচিতি পেয়েছেন বন্দিরা। নেতৃত্বে শৃঙ্খলা রক্ষা আধিকারিক অরূপ সৎপথী। Here comes Falcon and Mekto. দুর্ঘটো এ দুনিয়া ভালো। এই সুরে 11 গারওয়াল রাইফেলসের পাইপস এন্ড ড্রামস এর নেতৃত্বে ব্যান্ড মেজর হাবেদার বিজয় সিং। For the first time in the Republic Day Parade is a contingent from the West Bengal Excise Department being led by Mr. Abhik Dey, work towards the curbing of the spread. নেতৃত্ব দিচ্ছেন অভিক দে। Following the West Bengal Excise contingent are the marchers from the Kolkata Home Guard. They are marching under the leadership of Milan Mitro. The Kolkata Home Guard was raised in 1962. Classic Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara, the members of the 16th Sikh Light Infantry Pipe and Drum Band, being led by Subedar Jasbir Singh. 16 Sikh Light Infantry Pipes and Drums अब हमारे सामने से गुजर रहा है। धुन है इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Traffic Wardens Organization, led by Mr. Manoj Borua. The members are selected from all sections of the society with various occupational activities. They contribute their valuable time voluntarily and render honorary services to Kolkata Police in managing and regulating regular traffic besides special occasions and call-up duties. Group Traffic Warden পুরস্কার পেয়েছেন। Gradually making their way up to the saluting dais are the volunteers from the civil defense, the Kolkata Civil Defense. They undertake programs like training, parades, firefighting, mock drill, first aids in flood, waterlogging and different types of. Taking the salute on the 66th Republic Day celebrations on the red road is Honorable Governor Shri Vikesh Srinath Tripathi. Approaching to salute him is the contingent from the 14th Punjab Regiment playing Jai Janam Bhoomi in sparkling white saris with red border. The marchers from the civil defense, the ladies wing, they also undertake similar training and activities like their male counterparts. Today they are being led by Ratna Bera. নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্বপ্না সত্যি মনে পড়ে যাচ্ছে ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাইয়ের কথা। নেতৃত্বে রত্না বেরা। Making their way up to the
saluting dais are the marchers of the Eastern Railway Civil Defence under the leadership of রেলে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় রেলের মূল্যবান যন্ত্রাংশ রক্ষায় তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। নেতৃত্বে সিভিল ডিফেন্সের স্ট্রাকচার শঙ্কর প্রসাদ সাঁতরা। One of the oldest battalions is the 2nd Battalion of the 5th Gorkha Rifles, playing the familiar tune of India Gate, led by several organizations who are also participating today. The members of the Cadet Training Squad of India comprise of boys and girls from various schools and colleges, giving training in leadership, discipline, and building of character, and to be self-dependent as a responsible citizen of India. The cadets are being led by Master Sanjeev Jha. বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের সমন্বয় গড়ে উঠেছে ক্যাডেট ট্রেনিং স্কুল। Havildar Major Hiramal Ravi Das. They give various trainings through education like drill marching, traffic training, basic camping to prepare themselves for the future. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আর্য ইউনাইটেড স্কোয়াড দুর্গাপুজো গঙ্গাসাগর মেলা জয় মা জননী জগৎ পালিনী জগৎ ধাত্রী। Nayab Subedar Netra Singh Kandari leading the pipes and drums of the 12th Battalion of the Garhwal Rifles, the Garrison Battalion of Fort William, to the tune of Jaha Dal Dal Par Sone Ki Chiriya. वहाँ भारत देश है मेरा। Students Garhwal Rifles and pipes and drums dance together, Netra Singh and Netflix Day. অভিবাদন মঞ্চের সামনে। Here comes the marchers of the Bharatiya. সমাজের তথাকথিত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর কিশোর কিশোরীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বেহালার ভারতীয় অ্যাক্টিভ ট্রেনিং স্কোয়াড। সমাজসেবাই তাদের মূল লক্ষ্য। শিক্ষা প্রসারে চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা তারা বিশেষ উদ্যোগী। নেতৃত্বে চিন্টু আলী। Here are the boys of the National Cadet Corps marching in for a career in the armed forces should they decide to opt for it. জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী 1948 সালে তৈরি হয়েছিল। আগামী দিনের ভবিষ্যতের পদাতিক নৌ বিমান বাহিনীর জওয়ান হয়ে ওঠার সোপান এখান থেকেই শুরু। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষা ছাড়াও নানা রকম অ্যাডভেঞ্চারাস কাজকর্মে তারা প্রশিক্ষণ পান। নেতৃত্ব দিচ্ছেন জয়ন্ত রায়। Manushi Vishwas. It was started on 18th of June 1948. NCC is helping thousands and millions of cadets in developing themselves. জাতীয় সমর শিক্ষার্থীর মহিলা বাহিনী একইভাবে নেতৃত্ব প্রদান এবং অ্যাডভেঞ্চারাস কাজকর্মে তারা প্রশিক্ষণ Society in 1994 to answer the scholastic needs of the children of the armed personnel. সেনা কল্যাণ শিক্ষা সংস্থার অধীনে 1994 সালে কলকাতার বালিগঞ্জ মিলিটারি ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছিল আর্মি পাবলিক স্কুল। মূলত সেনাবাহিনীর সদস্যদের ছেলেমেয়েরা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় সৃজনশীলতায়। আর্মি পাবলিক স্কুলের এই বাহিনীর নেতৃত্বে ড্যানিশ সিং। Here comes the 121 Infantry Battalion Territorial Army of the Garhwal Rifles. They are now being तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। 121 Infantry Battalion Territorial Army Garhwal Rifles and pipes and drums। हविलदार एच के दासेर नेतृत्वे भारी सुंदर एक सुर आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी के तिलक लगाओ ये धरती है बलिदान की। Of the মেমোরিয়াল হাই স্কুল কলকাতা বুকে রয়েছে এদের 5টি শাখা। শিক্ষার পাশাপাশি জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা হয় এদের মধ্যে। অভিবাদন জানাচ্ছে আজ আশুতোষ কুমার প্রসাদের নেতৃত্বে। Following the Indira Gandhi Memorial High School and the marchers of the Sarva Shiksha Mission led by বিবেকানন্দ সর্বশিক্ষা মিশন যারা শিক্ষার আলো মানুষের জীবনে এনে তাদের পূর্ণতার স্বাদ দিচ্ছে। নেতৃত্বে দীপ শর্মা। Here comes the very celebrated school pipe band of the PJ School. Today they have 37 members in their strength. They are being We now move to the extreme south of our beautiful state of West Bengal. Devastated by the tornado Aila a few years ago, the Pasdeep Shishu Vikhayaton High School has risen like a phoenix from the ashes, braving natural laws from the seas and dense forests. The school from the far-flung southern fringes of Bengal and Kashmir has been doing a commendable job for the last 50 marchers of Bashantapur Jhareshwar Bani Bhavan. It was set up in 1929 in the tribal and backward area of Shabong in the district of Paschim Medinipur. The tilting melodies of Sare Jahan Se Acha once again. The pipes and drums of the Ashok Hall group of schools, one of the most premier institutions in this country. রাজ্যপালকে অভিবাদন জানাচ্ছেন মেঘামূর্তি এবং সহেলিদের নেতৃত্বে। We now
প্রকৌশলী একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। জাতীয় উদ্যান গরুমারা ফরেস্ট পেরিয়ে পাহাড়ের মৌনতা, নদীর জলোচ্ছ্বাস, ঝর্ণার গান, মাদনের টান আর সবুজ। With the rich cultural heritage, it's replete with the melody of folk musicians like Naib Ali Tepu and Abbasuddin. The Thumpur High School contingent in Kuch Bihar, being led by Master Sham Gopal Rai. প্রাচীন কোচ রাজবংশের রাজধানী এবং কলা শিল্প The Bhaivasam band was raised on the 1st of January 1963 in Shillong. The battalion has consistently brought honor and glory by distinguishing itself and earning laurels for the battalion. They're playing the tune Vijay Bharat under the leadership দপ্তরের জাতীয় সেবা প্রকল্প, সমাজসেবার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। মোট 1,12,000 স্বেচ্ছাসেবী এই প্রকল্পে সামিল। সমাজের অনগ্রসর অঞ্চলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পরিবেশ এবং আইন সংক্রান্ত সচেতনতা প্রদানের মূল কাজ। নেতৃত্বে মুস্তাফিজুর রহমান। We now move once again to the hills of Darjeeling, the Lebong Valley. The Shikha Shangho Higher Secondary School is the only recognized higher secondary school in the valley. It imparts education to the children of the 113 Infantry Battalion Territorial Army of the Rajput. It was raised in 1922 as the 1119 Hyderabad Regiment. Today there are a rugby player and a polo player astride Pratilata, second in command, and flourished considerably during the 19th century. They are a regular participant in all sports events. অশ্বক্ষরক ধ্বনিতে মুখরিত রেড রোড, ইন্দিরা গান্ধী সরণি। ময়দান অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় শহরে বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মাননায় ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রীয় মর্যাদার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চিরপরিচিত কলকাতা পুলিশের অশ্বারোহী বাহিনী। একেবারে সামনে প্রীতিলতা অশ্বের উপরে সওয়ার ইন্সপেক্টর অরবিন্দ কুমার মিশ্র, বিশিষ্ট রাগবি আর পোলো খেলোয়াড়। বহু পদক জয় করেছে এই অশ্বারোহী বাহিনী। ক্যাসাব্লাঙ্কা, ফায়ারওয়েদন, রবিন হুড, হ্যালিডে এদের প্রিয় সব অশ্ব। একেবারে শেষে কমলিনী অশ্বের পিঠে রয়েছেন ইন্সপেক্টর অভ্রকিশোর চ্যাটার্জি, বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং টেন ফেগার। Here comes the very familiar sign, the sight of the Kolkata traffic on their wonderful machines. Serve under scorching sun, torrential rain and natural odds. They take risk of their lives for the safe movement of pedestrians and vehicular traffic and apprehension. ব্যস্তরিক শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এক অসীম দুরূহ কাজ। তবু রোদ, ঝড়, জল, বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সারা দিন সারা রাত কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে এই মোটরসাইকেল আরোহী ট্রাফিক সার্জনরা কলকাতাকে সচল রেখেছেন। Magnificent vehicles is something which is very rare to find anywhere in the city or anywhere in the country as well, I must say. Very true. Here comes the mechanized unit of the Kolkata Police Force, led by Inspector Sudarshan Das, standing erect. Sudarshan Das, Chief Drill Instructor of the Police Training School of the Kolkata Police, approaching the saluting dais to salute Honorable Governor Keshrinath Tripathi. সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে কলকাতা পুলিশের সব ধরনের কাজে। প্রদর্শিত হচ্ছে কিছু অত্যাধুনিক বিশেষ ধরনের শকট। এই মেকানাইজড ইউনিট কনভয়ের নেতৃত্বে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের চিফ ড্রিল ইন্সট্রাক্টর ইন্সপেক্টর সুদর্শন দাস। Right at the start, you see the Metro Police patrol car introduced, considering the necessity to assist and guide the tourists, outsiders, and other common people in the city. They also keep sharp vigil on the overall situation of the city. শুরুতেই রয়েছে মেট্রো পুলিশ পেট্রোল কার, যা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাজে লাগে। সরাসরি কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এই শকট দুটি। Following them is RFS, the radio flying squad. They keep patrolling. A quick reaction team follows them. Heavily bulletproof vehicles used to defend sudden terrorist attacks. উগ্রপন্থী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রে সমৃদ্ধ কুইক রিয়াকশন টিমের বুলেট প্রুফ ভেহিকল। তার উপরে রয়েছে চতুর্দিকে নজর রাখার জন্য বিশেষ ধরনের ক্যামেরা। The rapid intervention vehicle, newly introduced in Kolkata, with the view to dispersing the violent mob by launching gas cells through electrically operated devices fitted at the top of the vehicles. উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করতে র্যাপিড ইন্টারভেনশন ভেহিকল দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনতে অত্যন্ত কার্যকর বজ্রা। Then comes the Vajra, the riot control vehicles. The revolving apparatus fitted at the top of the Vajra safely discharges the tear smoke munitions at different angles to disperse the unruly mob. শুধু নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা নয়, শুধু শহরের শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনা নয়, মানুষের সঙ্গে পুলিশের অত্যন্ত মানবিক সম্পর্কর একটি প্রতীক এই ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুলেন্স, যা দুর্ঘটনার পরিস্থিতিতে আহত। Approaching the saluting dais is the contingent from the Directorate
of the West Bengal Fire and Emergency Services. Smartly led and 14th floor respectively and are operated by specially trained experts including the Director General himself. সভ্যতার বিবর্তনে যেদিন থেকে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল, যুগান্তকারী উন্নতি ঘটল তার জীবনযাত্রায়, শক্তি যেন এলো হাতের মুঠোয়। কিন্তু সেই আগুন যদি অভিশাপ হয়ে ঘিরে ধরে, অগ্নি নির্বাপনে মানুষের প্রাণে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় এগিয়ে আসে পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপন ও অত্যাবশ্যক পরিষেবা বাহিনী। স্টেশন ফায়ার অফিসার অরুণ পটনায়কের নেতৃত্বে তারা অভিবাদন জানাচ্ছেন মাননীয় রাজ্য। So the 1st of October by 2013 by the Honorable Chief Minister, it aims at empowering adolescent girls by promoting their education and facilitating the prevention of early marriage. Following them is the tableau of the Department of Women's Welfare, Social Welfare of the Government of West Bengal. যা এই কন্যাশ্রীর বিভিন্ন পর্যায়কে মূর্ত করে তুলেছে। ইতিমধ্যে 22.5 লক্ষ নারীকে এই প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। Department of Women and Child Development and Social Welfare tableau showcasing Kanyasri. Following them is the tableau of the Commerce and Industries Department of the Government. Investment proposals have been received especially after the spectacular Bengal Global Business Summit in 2015 held in January here. The Commerce and Industries Department presents the investment opportunities in West Bengal with the theme Come to Bengal, Ride the Growth, and depicts industrial activity in sectors like gems and jewelry, garments, food processing, information technology, aviation, wildlife lovers across the globe. Card in 2014. The Pilot Second in Command, Colonel Richard Fernandez, Commanding Officer of two of the চলেছে অটল হিমালয় আজি, সামনে শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি, কোলাহল শেষে উঠেছে অমৃত, বাঁচাইতে মৃত মানব প্রাণ। Here comes the AFC Tornadoes team, raised during the 1982 Asian Games. Opening produced by Subedar Abdurrahman. রুদ্ধশ্বাস, হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো। Seeing Jimmy with that bolting, Rupnath Dilip, Sepoy Bolu Arab. অবিশ্বাস্য শারীরিক দক্ষতা, নৈপুণ্যের একটা শীর্ষে পৌঁছেছেন তারা। সত্যি সত্যি আমাদের রুদ্ধশ্বাসকারী এই শো আমরা অবাক হয়ে দেখছি রেড রোডের ওপর। Havildar Rajpal Yadav on the ladder balance single, long arm Havildar Mallikarjun, Havildar Dev Yadav, Sepoy Imran Khan. AFC Tornadoes, their devil show. Sanbar, Sepoy Vijay, Sepoy Rinu, Sepoy Nimesh. And now comes the ladder lotus, Havildar N.K. Joshi and others. পরপর আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যা বেরিয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষতা, সাহস এবং মনোবলের চূড়ান্ত